I don't know, is it working? Hi, my lady! ちょっと待って。どこ Streamlabs, I guess. ポ。Yeah. Okay. 疲れたなので。Where's that? Hey, どこ I mean my chat. どこ is my chat? Okay. Okay. Ha. I can't got it. I don't get it. What is that? Well, I need just Streamlabs, not the raw. Oh, okay. No, not obvious. What's that? Chat? I guess it should work. Yeah. It did work. Last time. あ、大丈夫。どこ？はい。よし。はい。It should work. Okay. 日本語を続けましょう。Okay. This time I want to make some chokai, like listening session. So I just stop my music and we'll try to listen to some video on YouTube, okay? I guess it's not copyrighted, probably, but we'll see. So let's go. The listening session. Oh my god. It's so メモを取っても構いません。Okay. Listening. 問題用紙を開けてください。ちょっと待って。I guess I should make this. I guess I can make this. Like this. And window capture. Listening. Yeah. I guess this one. We don't need this. Maybe there will be some ads. But これも構いません。行こう。Okay, let's go. Okay. 問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。はい。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。はい。では、始めます。1番。日本語の授業で先生が学生に話しています。学生は今日の授業で何をしますか？はい。この授業では学期末にまとめとしてレポートを書いてもらいますが、先週はそのテーマを私たちの町に決めましたね。次回の授業ではこの町に長く住んでいる商店街の方から昔と今どう変わったかなどいろいろ話を聞いて
その内容についてクラスで話し合います。そのために、今回の授業は、町の歴史などを各自図書館に行って詳しく調べてみましょう。しっかりやりましょう。I think これは町について学生は今日の授業で何をしますか？ 4番かな。じゃあ OK、4番でした。2番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこれからまず何をしなければなりませんか？はい。山下さん、前回の会社説明会の参加者アンケートなんだけど、結果をまとめる作業は終わった？明日の会議で報告するんで、今日中に見ときたいんだけど。今日中ですか？すみません。次回の説明会の申し込みの対応と、参加者への事前資料の発送の準備で忙しくて。そう。対応の方は私がやるから、資料の発送の方は、まだ時間があるから今日じゃなくても大丈夫でしょ。とりあえず結果の方に集中してくれるかな。あ、そうだ。参加者へのお礼のメールはもう送った？あ、それはもう。そう。じゃ、よろしくね。はい。これは多分一番だったのは、申し込むの女の人する。3番の男の人はこれからまず何をしなければなりませんか？ 4番はもう送ったと言われたんだけど、1番と思います、これはね。他のはちょっと認めないけど、1番でした。OK。3番。会社で女の人と課長が商品のポスターについて話しています。女の人はポスターをどう直しますか？課長、今度発売するパソコンの宣伝用ポスターを作成したので、一度見ていただけますか？はい。商品名の文字の色があんまり目立たないようだけど。そうですか。全体のバランスを見ると統一感があるんだね。今回の商品は今までで最も薄型っていうのがアピールポイントだから、それをもっと前面に出した方がいいね。厚さの具体的な数字は大きく目立つように書いてあるけど、これだけでは厚さがわかりにくいね。そうですか。今までのものと図で比較するとか、そういう感じの方がいいんじゃないかな。はい、そうします。前のモデルからの性能の変更点はわかりやすくまとめてあるし、他に付け加えるものはないね。ありがとうございます。それじゃあ、その1点だけ直してみてよ。わかりました。その1点っていうのは、前のモデルと、現在のモデルを、女の人はポスターをどう直しますか？これは3番と思います。3番だと思います。色が変える大丈夫と言われたんだけど、厚さも、そのままで。次、環境問題を4番。大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこれからまず何をしますか？先輩、卒論の発表お疲れ様でした。私も卒論に向けてそろそろ準備をと考えてるんですけど、どうしたらいいかわからなくて。そう。加藤さん、今度3年生になるもんね。テーマとかは決まってるの？はい。先輩と同じように環境問題に興味があるので、環境を守る活動について書けたらって思ってはいるんですが。環境を守る活動といってもいろいろあるよね。例えば、文学作品やアートを通じて環境問題を訴えたりすることもあるしね。文献とかはもういくつか読んでるの？まだ授業でテキストを1冊読んだくらいで。そう。じゃあまず、活動についてまとめた文献を見てみて。それで興味を感じるのがあったら、関連するイベントとかに参加してみて。はい。イベントとかに参加したら、具体的な問題点も見えてくると思うよ。そしたら、それに関係のある研究をしている友達も紹介できるかもしれない。そうですか。その時はまた相談させてください。うん。
何があるか知ることからだね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、これは、なんか、本を読む2番。女の学生はこれからまず何をしますか？まとめた文献を読む。2番かな？はい。あとで。5番。大学で職員が話しています。ボランティアの参加者はこの後まず何をしますか？学生へ食品を配るボランティア活動へのご参加、ありがとうございます。こちらの教室で準備をし配ります。これまでは食品をまとめて袋に詰めたものを学生に渡しておりましたが、一人当たりの数を決めて、学生に自由に選んで持ち帰ってもらう方法に変更となりました。食品が入った段ボールをそれぞれの机の下に置いておきました。取りやすいように箱の中身を机の上に置いてください。配る際ですが、袋を持たずに来てしまった学生には、袋の用意がないことを、食品の数を取りすぎてしまった学生がいた場合は、数に限りがあることをお伝えいただけますでしょうか。それでは、よろしくお願いいたします。何時か置いた。箱の内容を机の置いて。ボランティアの参加者は、この後まず何をしますか？3番かな。これはね。Ring T, hi, and 3. And 5. And 5. Good luck. Good luck to you. 問題2では、まず。問題2。聞いてください。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。はい。では、始めます。はい。1番。大学で男の留学生と女の留学生が話しています。女の留学生は男の留学生に新しくどんなアドバイスをしましたか？アドバイスか。ジョアンさん、この間就職の面接試験の相談に乗ってもらったじゃない？なのに面接うまくいかなかったんだ。どうしたの？最初は良かったんだけど、途中面接官の表情が気になりだしたら、緊張して口が動かなくなっちゃって。何か他に対策法あったら教えてほしいんだけど。ジョアンさん、もう就職試験いくつか受かってるから。心理学の本で読んだんだけど、表情を意識的に変えると、それに合わせて気分も変わるんだって。だから、無理してでも笑顔で話してみたらどうかな。そうなんだ。表情につられて気持ちも明るくなって緊張も解けるかもよ。面接官も笑顔の学生に怖い顔はできないだろうし。話したいことのメモは作ってから面接に行った？うん。メモを作るっていうアドバイス、役に立ったよ。それと、初めにきちんと挨拶するっていうのは、ちゃんとできたんだけど。そう。事前に日本人の友達との練習は、これまで通りやってね。その上でってことだよ。うん。それはわかってる。ありがとう。これは難しい。1番と4番。女の留学生は男の留学生に新しくどんなアドバイスをしましたか？新しく、1番かな。1番。4番だね。その、なんか通りと練習して。1番やった。はい。次。2番。ラジオでアナウンサーが歌手の女の人にインタビューしています。女の人はどのようにしてプロの歌手になったと言っていますか？優香さんは
小さい頃からプロの歌手になりたかったんですか？はい。小さい頃から歌手になるのが夢でした。それで、まずは有名な先生がいらっしゃる音楽の専門学校に入って、それからプロを目指そうと考えていました。でも、親に大学は出た方がいいと言われて、それで大学に通いながら駅前で歌っていました。音楽関係の人に声をかけられないかなと期待して。いろんな音楽事務所に自分の歌を録音したものを送ったりもしてたんです。その頃出た音楽のコンテストで優勝したことから、今の事務所に所属して、歌を仕事にすることができました。女の人はどのようにしてプロの歌手になったと言っていますか？コンテストを優勝したので、その後で仕事になったと言われたかも。4番と2番。4番。簡単。これ。注文が。3番。会社で課長と男の人が話しています。課長は男の人の何が良くなかったと言っていますか？木下さん、オフィスグリーンの岡田様から電話があったんだけど、椅子の納品、時間ギリギリだったんだって？あ、課長、すみません。私が数を間違って工場に依頼してしまいました。それで、同じ商品を扱っている京都支店に連絡して、なんとか間に合わせました。そうだったの。まあ、ミスは誰にでもあるけど、私聞いてなかったから、岡田様と話が合わなくて、上司に一言も報告がなかったのはどうかな。本当にすみません。なんとかしなくちゃって焦ってしまって。そう。京都支店の小林部長には話通ってるの？はい、ご相談しました。お礼の電話もしました。京都支店から借りていた分は、来週出来上がるので、工場から送ってもらうようにしています。そう。じゃあ大丈夫そうね。次からは気をつけてね。はい。すみませんでした。3番かな、3番。これ、問題が起こった時に。課長は男の人の何が良くなかったと言っていますか？Alles right. I think it's 3番。Yes, it's free. Yeah. Okay, 4番。4番。テレビで医者が話しています。夏の暑い時の食事で大切なことは何だと言っていますか？ Oh, it's actual, like... 毎日こう暑い日が続くと食欲も衰えてしまいますね。お腹が空いたら食べようでは、体が食事を受け付けるリズムがつかめないので、決まった時間に朝昼晩、毎日食べること。私はこのことが暑い夏を健康に過ごすためには大切なことだと思います。暑い時は手軽で冷たいものや喉の通りがいいものを好んで食べがちですが、そのようなものばかり食べていると、胃腸の働きが弱まってしまいますよ。2番。It's two. It's obvious. He said, 夏の暑い時の食事で大切なことは何だと言っていますか？ Even if you don't have like appetite, you should have to eat. You should eat like three times per day. So it's like free. Two. 2番. Yes, it's two. Next. 桜駅に通りに。5番。電話で駅の係の人と女の人が話しています。女の人は落とし物を受け取るためにどうしますか？はい、桜駅落とし物センターです。すみません。昨日大学から帰るときに定期券を森川駅で落としてしまったみたいなんですけど、落とし物センターのあるそちらの桜駅に連絡してほしいって言われまして。問い合わせ番号は1904です。わかりました。昨日
17日の金曜日ですね。お調べしますので、少々お待ちください。あ、難しいこれ。はい。確かにこちらに届いております。定期券は貴重品ですので、こちらでは一時的にお預かりするだけで、明日には警察署に落とし物として届けることになってるんですが、本日お越しになれますか？今日はちょっと、うちから遠いんですよね。ちなみに宅配便で送ってもらうことも可能だと伺ったのですが、最寄り駅は西山駅ですが、宅配便の手続きできますか？はい、可能です。料金は1000円程度。お日にちは2日ほどかかりますが。そうですか。2日もかかるのは困るので、なんとか今日中にそちらに伺います。承知いたしました。I don't know. It feels like free. 女の人は落とし物を受け取るためにどうしますか？ But maybe it's free because 4 it's like it doesn't suit for her, I guess. 4 or 3. Let's see. Oh, 一番! Oh my god! No, I should ちょっと待って。What did she say to him? 間違えたこれね。What did she say to him? She said ためにどうしますか？ this one, right? Soはい、桜駅落とし物センターです。okay. すみません。昨日大学から帰るときに定期券を森川駅で落としてしまったみたいなんですけど、落とし物センターのあるそちらの桜駅に連絡してほしいって言われまして、問い合わせ番号は1904です。わかりました。昨日17日の金曜日ですね。お調べしますので少々お待ちください。昨日？はい。確かにこちらに届いております。はい。定期券は貴重品ですので、こちらでは一時的にお預かりするだけで、明日には警察署に落とし物として届けることになってるんですが、本日お越しになれますか？桜駅落とし物センターです。これは this is the point. He said, it's okay, go. I don't get it. Like, if you say like 2日 and didn't use these difficult words for customers, it will be more easier to understand. But the thing is, what he said, this is the point. 問い合わせ番号は1904です。わかりました。難しいね、これ。昨日17日の金曜日ですね。はい。お調べしますので少々お待ちください。It's okay, go. はい。確かにこちらに届いております。定期券は貴重品ですので、こちらでは一時的にお預かりするだけで、一時的にお預かり。明日には警察署に落とし物として届けることになってるんですが、本日お越しになれますか？今日、he said like your 定期券 your проездной, what is that? Like Suica or Pasmo, I don't know what she has. They sent from this Sakura Eki to police station because it's like important thing for her. So, but then he asked her, "Will she come today for that?" But where? I didn't get it because I don't know where's that the transport card, something like this, on this Sakura Eki or at Keisatsu. Well, 行くのは like she has to go there to bring back her Suica, but then suddenly there was like the thing about police station and I didn't get that. ちょっとうちから遠いんですよね。ちなみに宅配便で送ってもらうことも可能だと伺ったのですが、最寄り駅は西山駅ですが、宅配便の手続きできます。
what level is N2, but this one is kind of difficult because they use a lot of keigo, the polite language, polite Japanese, and I didn't get that very clearly because, like, he said that her transport card, I don't know how to say teikiken in English. Teikiken was at their station, at Sakuraiki station, and then what they did with that transport card, I didn't get that. He talked about police, like, because it's her important thing, they should call what, but then he said time, like 1時間じゃなくて、これ1時だったのは多分その、定期券はまだ桜駅にあります。そうかな。Turkic Night, hi, hello, I'm struggling with Japanese. ますか？はい、可能です。料金は1000円程度。お日に They talk about 宅配便、宅急便、this one like the express delivery to her Moyori-eki, to the nearest station where she lives, and it's kind of I get that she said it's like he said that it will cost 1,000 yen and it will cost like 2 days, so it doesn't work for her. にちは2日ほどかかりますが。Yeah, 2 days. そうですか。And she didn't 2 like 日も it. かかるのは困るので、 Yeah. なんとか今日中にそちらに伺います。承知いたしました。Okay, like lastly he said Sochi ni itashimashita. I guess she will ukagao. It's like when you say that it means I go there, like iku, kuru, but ukagao is the polite level of saying that, because she also used this language with Ekin, and oh my god, it's just the answer is 1, but I chose 3 because the police part about policemen, but toyawase it doesn't mean ukagao. Ukagao is also like listening, like I'm listening, kiku, like it has 2 meaning, this word ukagao. First one, yes, go somewhere, like I will go there. And the second one, like I will ask you or I listen to you. And toyawase is also like asking someone about something. So it's kind of tricky. And I thought it was like third. Answer will be like 3. But the thing is, it's not her Suika or Pasmo. It's not on the police department. It's still on the Sakuraiki, and she will go there because sending it to her Moyori-eki will cost a lot of money and time. So it's the answer is 1 for some reason. 女の人は落とし物を受け取るためにどうしますか？ Yeah, she will go to the Sakuraiki. Okay. Japanese is difficult. Okay, next. 6番、防災教室で講師が話しています。防災 is preventing some 災害、like 地震、like earthquakes, 火事. Well, for Japan it's basically earthquakes because it's it's very popular here in the country. Well, that's not the point. Saigai and this kanji also, I guess. How do you? Fusegu is like prevent, protect, prevent. Some protection, preventing the different different cataclysms. So let's listen it again. I forgot.
Okay. Next. Next about 災害 goods. 関係を持つ。6番、防災教室で講師が話しています。講師は防災グッズに関して一番大切なことは何だと言っていますか？ Okay. 年々、人々の防災意識は高まっていると思います。非常食や簡易トイレなど、防災グッズにも関心を持つ方が増えているようです。それはとてもいいことですが、防災グッズを買い揃えることが防災だと考える人が多く、普段の暮らしの中で実際に防災グッズを使ってみようと考える人は意外に少ないですね。Okay. でも、防災で一番大切なことは実はこれで、防災グッズを定期的に見直すことは皆さん頭にあるんですが、災害の際にちゃんと使うことができて、初めて意味があることを忘れずにいてもらいたいです。3番かな。講師は防災グッズに関して一番大切なことは何だと言っていますか？ 3番かな。これはね。これは言われたんだけど、これはなんか Yeah, it's free. Why? Maybe like how we should do this because I really want to listen this part of exam and maybe like let's think about it like this. Like we are in the class and we try to translate and try to understand the meaning of this sentence of the this some questions and answers. What she said basically that there is bosai goods, the goods from preventing some cataclysms like the toilet. I heard about toilet, like this. Basically, it's like the back, but it's like toilet because sometimes it will like suido doesn't work and your toilet doesn't work at the home, so you need the place for making your shit like for making a business like and she said about it's a good thing that people are buying it and like prepare it beforehand, but there is so few people who can use that, and she said that it's important to know how to use this stuff, not just buy and prepare it for the when something happens. It's not enough. And then she said you should take 定期的に見直す. Yeah, and she said you should make them like you should keep them safe, and this 定期的な like it's not expired, it's not like broken something, you should check this also. But the point the point of her speech was you have to know how to use it, not just have it or just buy it and keep it at your home. So it has some sense, this advice maybe, but for me for example, I don't have this stuff in the house. It's been 1 year living in Japan, and there will some eruption or some earthquakes, but it wasn't like something was stopped or I need to buy a lot of food beforehand, not like this. But the common sense says that you should at least you should have some dry food at home, like rice maybe, and water, some bottles of water. Some people are really buying the toilets, and I guess I should do this stuff maybe after exams already, because like
it's also fun when you go to the, I don't know, home center or what else. There's a corner for bonsai goods, and it's like it like relate to camping, but it's really like camping. If like your house is broken and you don't have anything, like it's everything is broken, you have to survive for like a few days, and at least if you are in Japan and you're living for a long time, you have to buy food, dry food and water, I guess. So sometimes like I tend to buy a lot of food. I mean, I prepare meal like every day, basically every day here in Japan. But for these exact occasions, I don't have any special preparation. It's bad, I think, and common sense said that we should be prepared for this because we're living in Japan. And in other parts of the world, if you have this situation, these circumstances, you should just be prepared for that. And that's what's the point of this topic. So next. 問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。Okay. この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。Okay. 話の前に質問はありません。Okay. まず、話を聞いてください。Okay. それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。Okay, let's try this. では、始めます。The next part, it's not, there's 4 parts, I guess. Or that's the... No, there's a lot of mondai. Well, mondai 3 is when you listen to the speech and then they ask, what about that speech, or what they talked about, or what they should do from now on, something like this. The point is, if it doesn't matter what level do you take, I mean for Japanese, for this JLPT, but important thing that you will have some, paper, and you make memos for your own safety. And when I do like real thing, not just streaming, I tend to do that, and it's useful. It's useful tip. You listen, even if you don't know kanji of this word, but you understand what they talk about, right? You can write these words even using hiragana, or maybe like I do romaji, like the alphabet for Japanese words. People who sing karaoke in Japanese and they don't know Japanese, they use this trick a lot, and it's easier maybe for someone. But for me, it's but for now, I just use hiragana, and when I know the kanji, I write down the kanji for this part. And actually, it's not just about like this. When they give you materials beforehand, there is a lot of blank space, so you can write there. It's not prohibited, but the thing is, you don't have time on the real exam to prepare and then to rewrite your answers to the answer sheet, because it's not like this. The like drill for that, it's you listen to the mondai, to the question, you write some keywords, and then you should put your answer exactly to the answer sheet. You don't have time to rewrite the stuff and to check them out after exam. The listening and the other part of exam is like that. You should just be prepared to write them right now. And for the higher levels of JLPT,
you don't have time to check something afterwards. When I was like, it was Mogishiken and I did this, I rewrite my answers after that I checked all the answers, and I didn't have time to finish that. So it's very important to do that, and you don't have a lot of time to think about it. And for example, if you don't know the answer for this question, just skip it, okay? Okay, if you really don't know what is that and you don't have any idea, just skip it, or just write a random number, because there is like a chance that you will get it. There is a chance, but making your answer sheet blank, like leaving it as it is, it's a bad thing to do. Don't do that. Even if you don't know the right answer, it doesn't depend on the level. It doesn't depend on the exam. Just choose something. If you like the number 2 or maybe 4, just choose something, and maybe you will get it right. But you don't have time to check it afterwards. So we all should take care about that beforehand and think about it. And then the next thing that I wanted to say, try to make some, mogishiken beforehand, because it's really important. Time management is important on these type of exams, and bring some wristwatch. Bring some wristwatch and try to control your time during the exam. So and also try to what worked for me. Try to sleep well and eat well before exam, and be like healthy and be in a good mood, and then it's suddenly should work for you. So good luck on the next exams to you guys and to me also. So let's continue this session. 1番、女の人と男の人が子供向けの絵本について話しています。子供の絵本も電子書籍がたくさん出てるけど、うちはあんまり使ってないんだよね。目に悪いかなって思って。吉田さんのうちはどう？うちは子供のお気に入りの本は紙と電子書籍の両方買ってるよ。病院やレストランで待ってる時間とか長い移動の時は電子書籍が必需品だな。何冊でも持っていけるし、紙の本だと重くなるから。あ、でも家では紙だよ。だから全体的に見たら紙の本を見てる時間の方が長いんじゃないかな。そうなんだ。男の人は何について話していますか？ 1、電子書籍が目に与える影響。2、電子書籍より紙の本の方がいい理由。3、子供が好きな電子書籍の特徴。4、電子書籍と紙の本の使い分け。2 or 4? What is this? Yes, it's 4 because he said they talk about books for children, the electronic books and the real books. And he said, like the question was, what about the man was talking about. So he said that he preferred to use the electronics books, e-books, when they go to restaurant with children, and you don't have to bring a lot of books because they are like heavy. But in the house, when they are in the house and they don't go anywhere, they also use the paper books. The reason I didn't get the reason like exactly, but he said that it is also good, maybe for the eyes. I didn't get that, but the thing is that he talked
about electronics books and paper books, and that they are both has its pros and cons. So it was four. The answer was 4. Okay, let's go next. 疲れた。2番、市民講座でボランティア団体の男の人が話しています。私はここ、ふるさとの南島で10年前から海岸の清掃ボランティアを行っています。海岸にはいろんなゴミが落ちています。ペットボトルやビニール袋などです。私はこういうゴミは島の外から流れてきて、ここに打ち上げられているとずっと思っていたのですが、実は島の川から海に流れてきたものがほとんどなんです。道端に捨てられたものとか、風で飛んでしまったものが川に落ちて、そして海に。多くは地元からっていうのはショックでしたし、皆さんに知ってもらいたいと思います。海岸のゴミについて男の人が伝えたいことは何ですか？ 1、地元から出たものが多いこと。2、量が年々増えていること。3、ボランティアが掃除していること。4、種類ごとに分ける作業が大変であること。It's the 1. The answer is 1. Because he said, like, he is volunteering of, what is that called? Kaigan, it's a beach, right? On the island, he's volunteering for 10 years, and he's so surprised that there's a lot of, like, he talked about that gomi has some plastic gomi or vinyl bukuro Japanese, I don't know why it's the plastic bags. So he talked about, like, yeah, I thought that there will be like a lot of gomi 捨てるもの日本語でゴミっていうのは英語で言ってない a lot of trash trash on the sea, right? But then he was surprised that a lot of trash comes from city, from Jimoto, like from where people live, you know, because someone, I don't know, people, they just threw this garbage to the river and the river just flows and all this trash goes to the sea directly. So what he said, don't do that, don't trash your city, don't trash your city, not exactly the river or the sea, because all this trash goes to the rivers and then to the sea, and that's why a lot of trash coming out, and he was talking about that. So that's why it's 1. Okay, next. 3番、Okay. シンポジウムで専門家が話しています。すっかり子供の生活の一部に定着したコンピューターゲームですが、暴力的な内容のものもあり、親としては心配になりますよね。確かに、そういったゲームへの批判は、新聞やテレビなどメディアでも取り上げられますし、対策を取ろうという声もありますが、暴力的なシーンと子供の攻撃性については、必ずしも関連性があるとは限らないという研究結果も見られます。長時間、一人でゲームばかりしているのは問題だと思いますが、ゲームには友達と情報交換をしたり、遊び方を教え合ったりと、人間関係やコミュニケーション能力を育てる面もあると考えられています。I like his way of thinking about games, because let's just listen to the answers since I listened. 専門家が伝えたいことは何ですか？ Okay.
1、暴力的なゲームを減らすための取り組み。 No. 2、ゲームには良い側面もあるということ。Maybe. 3、ゲームをする子供が抱える問題点。No. 4、子供がゲームに夢中になる理由。No, no, no. It's two. It should be two. Because he said that games, you know, this like, it's always like obvious stuff. Like parents, they are complaining about that people or the children these days play a lot of games. Games ばかりしていると言われたんだけど、maybe I should just explain it in English. So on symposium, this guy said that yeah, this is like common knowledge, and like everyone thinks that game is bad for the children, but actually games are not bad for the children because they are learning how to build communication between people. They are learning how to play games, and all this stuff are actually good stuff, and playing games is not a bad thing, you guys, he said. And I agree with him, because it's like, it's also pure happiness if you enjoy this game and you met a friend in this game and you learned how to do that. Games are not bad thing. Yeah, games are good, and he also said it. And I'm happy that last year exam also they had this question with answers, because it's so cool. I like this. I like this question a lot. And yes, and he said it was not just my opinion, it was the investigation. And yeah, I agree with him. So it was two. He said that games are actually have a good, how to say that, good side. Yeah. And children should play games. You guys should play games a lot. Okay, next. 4番、 Okay. ラジオでコックが話しています。ちょっと待って、who is the cook? It's like a chief on the restaurant, I guess. In English, Japanese is weird because it has a lot of mixed words from different languages like English or even Russian. And koku, maybe it's French. So I guess koku is like a pro chief on the restaurant. So let's see. 私はレストランで働きながら出張料理サービスにも登録して働いています。個人のお客様から指名を受けて、お客様の家のキッチンでご希望に合わせた料理を作ります。店よりお客様との距離が近く、常にお客様から見られていて緊張もしますが、刺激的で楽しいです。お客様の反応が直にわかるので、レストランだけで働いていた頃よりやりがいがあります。これからも指名をいただける料理人を目指したいです。コックは何について話していますか？ 1、出張サービスに登録したきっかけ。2、出張サービスの料理と店の料理との違い。3、出張サービスで指名を受ける方法。4、出張サービスで働く魅力。This question is tricky because I didn't get all the words, like even on the answers, like 100 correctly. I didn't get it. But if we think about it, well, the woman, she is a chief on the restaurant, but she works, it's like you have, she works on someone's home. It's not like working, but she goes there and she prepare meal on their kitchen. It's someone's kitchen. And she also like concerning about the
process because the people who like ordered her service, they are like very close to her, and they look at her when she's doing that. And the thing is that, well, I get that part, but then what was about her all speech? So the problem is you don't have time, or you don't have anything like write it right now. So for this one, I should made some memos because I didn't get even the questions correctly. But okay, I will try to remember. Maybe it's 1 nor 4. Let's say it's 1. Maybe I'm wrong. Let's say it's 1, okay? Oh, it's 4. I thought about 4. Why? かける料理人を目指したいです。 She said this 目指したい。目指す。コックは何について話していますか？ 1、 出張サービスに登録したきっかけ。Okay, 出張サービス it's this service when someone goes to the home to prepare food. But きっかけきっかけ chance, start, excuse, motive. きっかけ is a motivation, motive to do something. But okay, next. It's not a motive. 2、出張サービスの料理と店の料理との違い。 No, she didn't talk about that. 3、出張サービスで指名を受ける方法。指名を受ける方法って何？指名って何？指名 Total? Well, I don't get what is 指名です。4、出張サービスで働く魅力。魅力。Okay, 魅力 is... Okay, new words from this exact question. 目指す。To aim at, to have an eye on, to go toward, to head for. And what is that she talked about? 魅力ね。魅力。The charm. Yeah! If you know this word, you should pass. It's actually JLPT word. 魅力 is charm, fascination, glamour, attraction, appeal of this work. Why she likes to go, why she likes to work that way rather than working on the restaurant like regularly. She talked about that. Okay, next. Okay, it was 4. 魅力 Should you remember 魅力5番、講演会でアナウンサーの男の人と専門家が話しています。人工知能がどんどん発達し、社会に大きく影響すると思われますが、先生はどのようにお考えですか？お店のレジ、ホテルの受付やスポーツの審判などはすでに人工知能を活用した機械がしているものもありますね。今後、人に代わって人工知能が行う仕事はさらに増えていくでしょう。一方で、人間の仕事を奪うとか、人間の能力が下がるといった不安の声も聞かれますが、私は否定的に考えずに別の側面を期待しています。とおっしゃいますと？例えば、将棋のプロの中には人工知能を利用したコンピューターとの対決を通し、腕を鍛え、活躍が著しい人もいます。将棋だけではなく、外国語の能力を向上させるプログラムなども今後、どんどん開発されるでしょう。能力の向上を目指す人は、これらを使わない手はないと思います。これ難しい。専門家は人工知能についてどう考えていますか？ 1、利点を積極的に活用すべきだ。
2、人間の仕事を奪う恐れがある。No. 3、使いすぎると人の能力が低下する。No. 4、開発のスピードをもっと速めるべきだ。Maybe one. Well, I didn't get that much. Maybe one because the others, like, I understand. I didn't get all the word on the question, but 2, 3, and 4, they are so wrong. She didn't talk even about that at all. So let's listen again. What she said. 専門家は人工知能についてどう考えていますか？ Okay. 1、利点を積極的に活用すべきだ。利点を積極的に What is 利点 Distance. Okay. 積極 It's like active. 積極 Yeah, it's like positive. Positive what? 向上を目指す人はこれらを使わない手はないと思います。すべきだ。専門家は人工知能についてどう考えていますか？ 1、利点を積極的に活用すべきだ。活用す。Well, 活用す。It's two different words, right? 利点かな。Advantage. 利点。Okay. This was difficult. This one was difficult. Even 2、 for me. Was difficult. 人間の仕事を奪う恐れがある。Yeah. 3、 Okay, next. 問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。はい。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。I like this one, but sometimes I didn't get it right. It's the question when someone asks for something. It's like a dialogue between two people, and you should choose the right answer. So let's try this. では、始めます。1番、明日漢字のテストなんだけど、全部は覚えきれてないんだよね。1、全部覚えたのはすごいね。No. 2、一つも覚えてないの？ I guess it's me. 3、多すぎて覚えるの大変だよね。Oh, maybe free. Okay, maybe free. Free or two? Free. Because she didn't say like there was like okay, what she said. She said tomorrow is kanji test and oboikiri. It's like I totally forgot. I stopped to remember this kanji. And there's a lot of kanji, like, and I can relate very actively can relate to this. So she said, like, yeah, there's a test tomorrow, and it's a lot of kanji. I stopped my ability to remember them, or it's just finished. It's over. And then he said, 全部覚えたのはすごいね。wow, it's so cool that you remembered all of these kanjis. No, it's not. 2、一つも覚えてないの？ You don't remember even one? 3、多すぎて覚えるの大変だよね。There's too much kanjis and there's a lot of kanjis and remember all of this is pain in the ass, he said, actually. Okay.
translate questions できるだけ。2番、森さん担当の桜川の橋の建設は計画通りにいってないようだね。森さん、what? 桜建設 what? They talked about some works, I guess. So. 1、それは順調に進んでるってことですね。2、はい。雨で工事が遅れまして。Maybe? 3、おかげさまでありがとうございます。I don't know, maybe 2. Because roughly 森さんそれから、yeah. 森さんなんとか2番、森さん担当の桜川の橋の建設は計画通りにいってないようだね。Oh, okay. I get it. He said, there is a bridge, and the Mori-san, the woman, she is, she's on duty. She's on duty of building of this bridge, and maybe she's a manager or something like this. And he said, like, it stopped. The building of this bridge stopped for some reason. Like he's wondering why it's not developing the building of the bridge. 1、And she said, それは順調に進んでるってことですね。and she said the exactly the gyaku, the opposite one. Oh, it's like it's like building. It's developing. It's so good, but it's not. 2、はい。雨で工事が遅れまして。So she said there was a rain and there was some accident, and that's why maybe someone died. I don't know. That's why they don't build this bridge right now because the development stopped because of some accident. 3、おかげさまでありがとうございます。And that's why she said just thank you for what? Doesn't have any meaning. Next. 3番、 Okay. 映画館、平日の昼にしては混んでたね。映画館でシネマ平日に昼して even for the usual business day for the daytime it's so crowded. 1、そう、いつも混んでるんだね。Like oh yeah it's like always so crowded. 2、休日でもないのに人が多かったね。休日わからないですけど人が多いけど休日 maybe it's 休み休日 like 土曜日や日曜日 and she said even it's 何ちょっと待そう、いつも混んでるんだね。って OK 2、休日でもないのに人が多かったね。even it's not ちょっと待ってeven if it's not the weekend people there's a lot of people 3、平日だったらもっと空いてたかもね。空いて like 平日だったらもう一つ空いて maybe it's like this いつでも I don't know 1 or 2 maybe 2 because she said if it's not even weekend and there are a lot of people she said something like this and the third option was what she said again what she said about the third option そう、いつも混んでるんだね。this was first 2、休日でもないのに人が多かったね。多かった3、平日だったらもっと空いてたかもね。and she said like the opposite one. Suite is like empty. Like oh, it's she said like the opposite. Like
because it's just business day, the usual day. There is not, so there is like an empty space on the cinema. So the answer is 2, I guess. Maybe 1. I guess 2. Yeah, 2 is more like a natural way. 4番、昨日の休みは一日ダラダラしちゃったよ。Okay, Japanese people, I don't know what is dara dara. Maybe it's that like doing nothing. Or maybe he was in rush. I didn't get it. 1、一日充実してたんだね。2、せっかくの休みなのに忙しかったんだね。3、たまには何もしないのもいいんじゃない？ Well, without knowing what is dara dara, I can't answer this question. But let's try different way. So this guy he sounded exhausted. So probably dara dara, it's being isogashi, being very short in time. She had a lot of stuff to do on the weekend. Maybe the answer is 2. I don't know. Darakeru. If darakeru is like being lazy, I don't know. Then I didn't get that. Darakeru. To be lazy, okay. To slack. Let's remember this word. Being like slack, to feel dull, to feel listless. Yeah. Okay, so with your support, we can answer this question very easily. Dara dara, it's doing nothing, being lazy for all day, and the answer is 3, I guess. Yeah. 5番、このコース料理、ちょっと物足りなくない？ 1、何か追加で注文する？ 2、満足したってこと？ 3、量が多くて食べきれないね。ちょっと待って。I get all this stuff. 何か物が足りないと言われたんだけど、女の人はね。He said like, so she's talking on the restaurant, on the cafe that I guess the answer is 1, but let's listen again. してたんだね。2、せっかくの休みなのに。 Okay, that's on this one. Okay, more again. Once more. 5番、このコース料理、ちょっと物足りなくない？ 物足りなくない？ Okay. 1、何か追加で注文する？ 2、満足したってこと？ 3、量が多くて食べきれないね。Oh, I don't know. I don't know. Help me. Maybe 3. It was 1. She said 足りなくない. Something doesn't enough that she ordered the some course, and said there's just a small amount of something. It's just not enough. And he said, do you want to order something else? So, not the free. He said, do you want to order something else? これ以外. So the answer is 1. Why? Because she was complaining that there is not enough food for her. And he asks politely, do you want to order something else? Or you're just too fat for this? Okay, I'm just imagining things. But okay, the answer is 1 anyway.
6番、 Okay. あ、アパートのエアコンつけっぱなしで出てきちゃった。Oh. 1、あ、消してきたんだ。No, no, no. 2、エアコンつかなかったの？ No, 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 no. 3、一度帰って消してくる？ 3番? Free? つけっぱなし is... I should use this word more regularly, but it's not like a good example. Like, it's a good example, but you just leave something on that state, like denki, maybe the aircon on the end. You just leave the house without turning off something. And it's like a bad thing. And this panashi, this grammar, Japanese people use it a lot because it's like very easily understandable thing. Nantoka nantoka panashi. Like there is something just happened. Like there's two way to say that. そのままで and panashi, nantoka panashi, tsuke panashi, I don't know. Something just like that. Just leaving it like that. But mama means このままで, そのままで means that as it is. And it doesn't have always the bad connotations. But panashi is always like contain these bad connotations. So use it correctly if you get what I'm talking about. But maybe if you don't, guys, listen to a little bit Japanese. そのままで panashi, they like to use this a lot. And also, そのままで I use it a lot of. Like in the Nichijou conversation, it's very useful grammar. Yeah. So, okay, next. 7番、寒い時の旅行は温泉に限るよね。1、温泉に行かないの？ No. 2、温泉が一番だよね。3、温泉は苦手なんだね。2番かな。限り。Yeah, like 限り it's tricky. I don't like this word at least because it has at least my the app says it has 9 different meanings. And what I remember about kagiri that it is something limited, something like something on its limit, you know. And but on this question, on this like sentence, the guy said that going to the journey on winter, like I don't know how to translate it correctly, but which kagiri is that? Well, he said about going to onsen to when it's like onsen, it's a public bath. When it's winter outside, or maybe just the cold weather. So it's like he said that the intention was he was intended to do that, you know. I don't know how to use this kagiri, like unless maybe I don't know the best of ability, maybe to go to the onsen when it's cold outside. And she said, what she said again? No, not 1, 7. Right? It was 7. Not 7. What is 3、と帰って消してくる？温泉に限るよね。7? 限りよね。1、温泉に行かないの？行きます。2、温泉が一番だよね。Well, yeah, he said like it's the best to go to the onsen when it's cold, and she agreed with that. This is the meaning of this use of kagiri. But kagiri is very, very tricky. I still did master how to use this kagiri
on the conversation, and it's like there's a lot of sentences with kakiri. I need to なんかもう練習したいと思う。Next. 3、温泉は苦手なんだね。He didn't talk about that. He didn't talk that he is bad at onsen, and it's so weird to say that someone is bad at onsen. It's not good. Okay, next. 8番、 Okay. さっきの映画、最後の音楽が全てを台無しにしてたと思わない？ 1、音楽のおかげで最後まで映画が楽しめたね。 2、最後があの音楽じゃちょっとね。 3、最後の音楽だけは良かったよね。What the guy said? What's the guy said? 1、He said, 8番、さっきの映画、最後の音楽が全てを台無しにしてたと思う。台無しして、大きななし Like, they doesn't need that? 思わない？ Do you think that the last song of the movie was too much, I guess? 音楽のおかげで最後まで映画が楽しめたね。No, this one, I guess. 2、最後があの音楽じゃちょっとね。Maybe this one, the two, 3、 to the answer. 最後の音楽だけは良かったよね。Like this guy, he didn't like the music. Yes, it's two. It's two. And he said, "Oh, it was too much." It's like, maybe someone of you watched the Formula One, the intro. This intro is just too much for Formula One. It's like an epic intro, but it sucks. I just don't like it at all. And Dainashi, it's like they don't have to use this intro. It's just too much. It doesn't. It doesn't fit with race. 9番、 Okay. 山田さん、週末の緑公園でのイベントですが、雨だった場合に備えて、予備日を設定しましょうか。予備日。Okay. 1、天気のことは考えなくていいですか？ No. 2、あらかじめ決めておくと安心ですね。あらかじめって何？ 3、雨になってから考えればいいんですね。3番? What is あらかじめ? What? It's two. Okay, what is あらかじめ? I didn't know. あらかじめ。あらかじめ。Beforehand. Oh my god. JLPT and one. It doesn't. You guys. I hate it. The JLPT N2 listening part includes the word from N1. I hate it. I don't know あらかじめ. Like looking at the kanji. I can guess the meaning because it's yo, tei no yo. But I didn't know that this word even exists in the world of N2. The Appuri says that it is N word and Gomen. It's not N word. It's a N1. N1 word. It's not N. Okay. It's an ichi word, not N2 word. I fucked it up. So okay, あらかじめ let's 覚えた方がいいと思う Let's just put this one exact word in my head before the exam, beforehand, previously あらかじめ Yeah, okay, that's why it has sense. Okay, let's listen it again. 考えなくていいですか？ 9
9番。Okay. 山田さん、週末の緑公園でのイベントですが、雨だった場合に備えて、予備日を設定しましょうか。Okay. 1、天気のことは考えなくていいですか？ This was ちょっと like even if there will be a bad weather, maybe we don't have to worry about it, but it's not. 2、あらかじめ決めておくと安心ですね。Yes, あらかじめ。Deciding this scenario beforehand is a good thing, she said, and yeah. 3、雨になってから考えればいいんですね。Why I thought that it's sanban because I understand it all the words, but it's not the good one. Okay. Next. 10番。Okay. ここのアルバイトの募集、経験を問わずって書いてあるよ。Okay. 1、経験なくていいなら応募してみようかな。2、経験がないと難しいんだね。No, no, no. 3、どんな経験が必要？ It's Ichiban. The one. Because this is too easy. This recruitment for this arbeito, for this part-time work says you don't have to have any experience. And she said yes, because it doesn't have any experience. Let's try to do that. Try to apply for that job. And 2 and 3 just it was what did she say again? のイベントですが、 Not event. 雨になってから経験なくていいなら応募してみようかな。Yeah, try to apply. 2、経験がないと難しいんだね。And this has no meaning. Like because you don't have experience, it will be difficult. No, it's not. 3、どんな経験が必要？ Which one? Which experience is important? It's not. It says no experience is okay. Okay. Next. 11番。Okay. うちのチームが優勝なんてできっこないよね。My team can't win. Oh my god. 1、私たちが勝つはずだって思ってる？ But we think it will be 2、 that good, okay? 優勝できるとは思わなかったよね。What? I didn't think that they will win. It's kind of 3、そんなこと言わないで頑張ろうよ。maybe samba. Yeah, because don't think about that you will fail. Just try your best. It's Japanese motto. You have to try your best even if you suck at everything. It's Japanese motto, guys. 頑張って。Okay, 頑張ります。みたいな。Like, sometimes it kills my will to live. Okay. 問題5。問題5では Just a what? 長めの話を聞きます。Okay. 問題用紙にメモを取っても構いません。Okay. 1番。問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。高校で演劇部の生徒2人と先生が話しています。先生、あさっての公演の衣装なんですが、主役の山田さんの衣装が汚れちゃったんです。すみません。さっきペンキがついちゃって、ここ胸のあたり
少しだけなんですが。茶色のペンキですか？白いドレスだから目立ちますね。この衣装、主役が最後までずっと着るものですよね。はい。洗剤で落とせるでしょうか。それか、大きめの花かなんかの飾りを縫い付けて、汚れを隠したらどうかと思うんですが。ああ、そうですね。この衣装は諦めて、去年の劇で使った青いドレスにするのはどうでしょうか。劇の中で衣装の白い色について話すセリフが何箇所かありましたよね。今からセリフの変更はしない方がいいですね。じゃあ、僕の母、合唱サークルに入ってて白いドレスも持ってると思うので聞いてみましょうか。お母さんのドレス、大事なものなんじゃない？もし汚しちゃったら申し訳ないよ。そうですよ。やっぱりペンキが見えないように何か縫い付けるのがいいんじゃないですか？洗って生地がダメになったら困りますからね。わかりました。そうします。問題を解決するためにどうすることにしましたか？ 1、汚れたところを洗剤で洗う。Maybe. 2、飾りをつけて汚れを隠す。3、青いドレスに変更する。No, not this one. 4、男の生徒のお母さんのドレスを借りる。I guess it was two. It is two because she said yes. It was two because they talk about this dress on the play. She will. It was about dress, about playing at the stage, some theatrical drama play. So on the play and the white dress that she received, it was on the. If I said boobs, it's bad. It's not boobs. So on the chest, yeah, on the chest part, it was like the brown. I don't know what's that. Think the yogore, the dirt. So and she tried to sentaku it. To wash out this dirt, but she failed. And maybe this kagiri, nantoka, was it like a bleach or something? I didn't get that. But the other answers are so bad, and they didn't go along with the speech with this question. So that's why I choose this answer. It looks like this. What exactly did she said, actually? 問題を解決するためにどうすることにしましたか？ Okay. 1、汚れたところを洗剤で洗う。No, this didn't work. It didn't work. 2、飾りをつけて汚れを隠す。Kazari is decoration. Oh, okay. Yes. He said, 抜いて、なんとか抜いてみてください. Like, just put something on your chest because, like, you failed to wash it out and use it like this. Just put something else, like some, I don't know, maybe some scarf. What is that? And go like this. 3、Decoration. 青いドレスに変更する。No, doesn't work. 4、男の生徒のお母さんのドレスを借りる。No, and guys, the guy ordered his mom's dress, but the teacher and the girl said, "Oh no, we can't do that. We can't do that because if it will be in a bad condition, it would be very, very bad." Okay. Yeah, it's 2番. Kazari is a decoration. 2番。まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、
それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。Okay. では、始めます。団体旅行で旅行会社の人の説明を聞いて、男の人と女の人が話しています。明日は自由行動です。観光コースも4つご用意していますので、ご希望の方はご参加ください。どのコースも半日コースで1日2回、午前と午後に行われます。1番のコースは市内の自然公園のハイキングです。きれいな湖の周りをガイドと一緒に歩きます。2番のコースはこの町出身の作家の生まれた家や作品に登場する場所を自転車で巡ります。3番のコースは市内の神社や寺をバスで回り、この地域の歴史に触れるコースです。4番のコースは市内の筆作り工場に行き、実際に書道の筆を作る体験ができます。どれも面白そうだね。午前と午後一つずつ選ぼうよ。明日は天気が良さそうだから、外を歩いたり自転車に乗ったりするのにしない？湖のコースはパンフレットに2時間近く歩くって書いてあったよ。ちょっと自信ないな。作家の家とかを回る方ならいいけど。じゃあ午前中はそれにして、午後はどうする？お寺や神社にでも行く？今読んでる歴史小説。主人公が書道の名人っていう設定で、筆とかの道具の話もよく出てくるんだ。だからすごく興味があって、午後はそれがいいな。じゃあそうしよう。質問1。明日の午前、2人はどのコースに参加しますか？サッカーなんとか。サッカー or 筆。サッカー。It's it's two because the first course was going to the nature, Mizumi, the lake. The second course was going to the writer's home. The third course going to the jinja and otera, the religious stuff. And the fourth was going to the master class of making brushes, not the brushes, but making the fude is like, yeah, brushes for kanji, I guess. Something like this. So it's two. They choose two courses. The gozen was the morning course. It was soccer home, not the soccer, but the writer home, the literature genius, I don't know. And the second one they choose this fude master class, something like this. 質問2。明日の午後、2人はどのコースに参加しますか4番です。4番。Yes, it's 4番。Okay. It says thanks for watching. Yes, we tried the listening part of Mogi Shiken JLPT and 2. Sometimes it was really tricky and difficult to understand what they're talking about, but daitai dekiso. The thing is, I don't know if it's real stuff or not, but it says JLPT and 2 listening practice test with answers chokai and number 6. Like last year's, it says this. So I don't know. I didn't took the exam last year. So if you guys really did that, maybe someone tried to pass JLPT and 2 last year, but I don't know which one exactly, because JLPT has 2 courses, 2 opportunity in 1 year to pass JLPT. It's summer and it's December. So in last December I passed N3 level. For now it's N2 level, and
if N2 will be made, maybe N1 level also. So it was that was it for listening. Okay, what should we do next? I guess let me check my schedule for this week real quick. I'm tired. Even if I didn't talk that much today, I'm kind of listening and thinking about it, thinking in that language makes it drain your energy. Japanese is bad for your health, guys. Okay, for tomorrow, what is that? Tomorrow is the Kayobi, right? So it's Kayobi, だから maybe at the same time we will make some, I don't know, Kantai collection or JLPT Tsuzuki. I don't know. I didn't decide yet. Maybe today I decided. Maybe. And for the next few days, what it said. Okay. I want to do some karaoke stream, by the way. Karaoke stream. Because I can't sing on evening that loud. It's still loud. Okay. Tomorrow or day after tomorrow, I will stream something related to Japanese language again, I guess. Maybe tomorrow, maybe day after tomorrow. It depends on my schedule and on stuff that no, not tomorrow. Tomorrow I have some appointment. So it will be Suyobi. It will be the day after tomorrow. It will be nice to meet you again, guys. And I'm kind of on this, 繰り返す、その日本語を JLPT に入力試験とか繰り返す。ちょっと頭が、なんか悪くなったかもしれないです。はい、ありがとうございます。来てくれてね。日本語は難しいけど、でもちゃんと頑張ってね。みんな来てくれていつでもありがとう。私の声がちょっと死ぬはずだ。じゃあ see you again on 水曜日 on Wednesday. So bye bye. Thank you again for coming. Games are good. Yeah, play games on Japanese. じゃあバイバイ。よーい。